There is only one place like Kolmårdens in the whole สวัส world, ดีจ้า a forest-clad and hilly area that just a few centuries ago was untamed wilderness. A wilderness that people feared because of the robbers who hid out in the ตอน hollows นี้ and พี่ caves อยู่ in ที่ the สวน rugged สัตว์ terrain. Even further ไม่ back, กล่าวว่านี่มี years ago, นี่มี ตามมาไปกะ was covered by glaciers ก็โมเดน and a thick sea of meltwater. เดนมาร์กนะคะ Eventually, ตอนนี้เรา as อ the ยู่ใน ground was released from the weight of ก the ระเช้า glaciers, the land began to rise in a process that continues to this day. ที่ Over ซา the ฟา millennia, รีนะคะ this has created the conditions for a rich variety of plant and animal life here on the beautiful coastline of Östergötland. Nowadays, you won't see any กับครอบครัว or robbers in Kolmården. But here today, I promise you will still enjoy an adventure on the wild side. So let me welcome you aboard the safari. I am your guide on an adventure that is different every day. Here, you're entering the world of the wild animals as a guest in their environment. So make sure you stay alert while traveling among some of the world's most fascinating wild animals, such as the brown bear. The forest below you is the perfect habitat for Europe's largest land predator. It is very playful, loves to climb, and you therefore sometimes find them in a treetop next to your gondola. The brown bear is an omnivore that hunts both reindeer and moose, but it mainly eats berries, plants, and ants. Bears hibernate in the winter. This means that they sleep, but without going as far as being dormant. They therefore use up quite a lot of energy during the winter hibernation, and by the time a bear leaves its den in the spring, it has lost a lot of weight. The bears also hibernate here at Kolmården, but our dens are man-made. This allows us to keep an eye on them over the winter and make sure that they are okay. Yeah, there. หมีอ่ะ Good road. อุ้ยหมี Ser någon stor björnar på vägen? ตัวทึ่มๆเลย 6 bears. อุ้ย Is there even more bears? Men man får inte komma närmare så här. De äter ju upp oss. Nej, de är jättesnälla. Incredible mountain climbing skills of the alpine ibex. Then comes the open savanna, with its herds of exotic but popular animals from both Africa and Asia. The savanna is one of many different types of natural biotopes, an ecosystem where all of the living animals, plants, and organisms depend on each other and have their own role to play. Over the past 200 years, it has become very clear that the Earth is not an infinite resource. The natural balance has been disturbed by the actions of humanity. All this can hopefully be corrected, but it needs everyone to act responsibly. An important milestone has now been reached, with the world's leaders signing up to 17 global goals for sustainable development on the planet. The goals are to be reached until the year 2030. Two of the development goals are closely linked to what Kolmården does. One, life below water, is about oceans, seas, and marine resources, while the other goal, life on land, is about biodiversity and ecosystems. อุ้ยเช็คกินนะ Not only for the sake of the animals and nature, but also for our own sake. A sustainable world is a world where the planet's resources are used in a way that people can live in balance with each other and nature. Jo, flera djur. Ja. Migle. Det är om jag kan se flera. De äter samma saker som mamma säger.
of our expedition. We're now going to experience the real savannah Oh, and some of the That's what wild happened. animals that get contribute the void though. to the incredible diversity on our planet. อันนี้ On เป็น our ยีราฟนะคะ savannah, you will meet species from both Africa and Asia. The savannah is an open expanse of grassland, dotted with just a few trees and bushes. The African savannah is famous for its large herbivorous mammals, which attract hungry predators of various kinds. On this savannah, however, the animals don't have to worry about being attacked. To the right, in between the savannah and the lion's enclosure, lies the safari camp. Listening to the animals in the evening around the campfire, and then sleeping in a tent, is an unforgettable experience. You can find out more on our website. Va? The animal with the best view of the savannah is, of course, the giraffe, the world's tallest land mammal. กินน้ำในรถเหรอ An adult can measure over 5 meters. Kulan sitter med benen. The giraffe's long neck means it can easily reach the leaves on the trees. Our giraffes are trained every day for their health and well-being. Giraff-tv. They learn, for example, to let the keepers take blood samples from their ears, so vertebrates the ตัว giraffe อะไร has. อ่ะควายป่าเหรอ Actually, it is as many as we humans have. 7. There are many species of antelope. Our savannah is home to the sable antelope with its saber-shaped horns, as well as the lightning-fast little blackbuck and the popular wild beast. The funny thing, Hjälper utav det är dörren. ว้าว one savannah animal you're sure to recognize is the zebra. But why is it so Wow. stripy? Not even เห็นแบบใกล้ scientists ชิด know. มากเลยนะคะ One of many theories is that the stripes are camouflage, while others think the pattern helps the zebras to recognize each other. Each pattern is unique, just like our fingerprints. Så där uppe då. The species on our savannah are called Grevy's zebra, and they have more and more narrow stripes than the other zebras. They're also the biggest. In fact, they are the biggest wild horse in the world. Unfortunately, ostrich a real fright. So when the eggs started to hatch, he quickly ran to the other side of the enclosure and stayed there. เมื่อกี้เขาบอกว่าม้าลายพันธุ์นี้ดุมากเลยนะคะปกป้องตัวเองและพวกพ้องแบบดุมาก Här ser några fina lite. Men ta stora hästar. Now, make sure to take a good look. If it wasn't for the wildlife parks, the bison, Europe's heaviest land mammal, would have been extinct by now. Dörren tar jag. The very last of the wild European bison was shot in Poland by a poacher in the early 1900s. In recent years, however, the wild population has been re-established by releasing bison from wildlife parks such as Kolmårdens. Today, there are several trains. It's therefore not uncommon to see grass and moss hanging from the red-haired brown antlers. Ja, älgar ser ut. Deer shed their antlers after ต่อไป mating เป็นกวางมูสนะ and soon stop growing. อุ้ย Reindeer are the only deer where the females also have antlers. Det är massa små förlungar. Och det där var en förlung. Det där var verkligen förlung. Det var... Så Helena. Det är jättefina förlungar. För man är inte skrikit lilla förlungar. Nej, då blir hon jätterädd. Ja, de springer. Ja, nu får sätta ner för nu kommer en kurva snart. Jag tänker inte sätta mig ner. Jag tänker hålla i mig istället. Men jag sätter mig ner. Då behöver du vara helt så. Jag håller i mig. Wow. Oj, då går man igång. Oj, nu kommer vi snurra jättemycket. Stora älgar ska bada. โอ้ยดูเขานะคะ อันนี้กวางเรนเดียร์นะคะ ตัวใหญ่มากเขาอลังการมาก Är det på min sida? Pappa, är det på min sida? Ja. Kolla ner här. อุ้ย Jag vill bara hålla i mig.
ตัวอะไรอ่ะ ตอนขึ้นข้างบนนี่น่าเสียวมากเลยนะคะ Vi ska till den högsta byggnaden av den. Varje gång vi ska se en sån, så mycket åker vi. Är det så? Ja. Man åker långt. In contrast to many cats, which are solitary animals, lions live together in prides, with a clear division of work between the males and the females. The task of the heavier, stronger males is to stand guard and defend the cubs, the food, and the hunting grounds. The females, on the other hand, are responsible for hunting for food. They hunt alone, in pairs, or in larger groups. Ui. Den har ju หมีนะคะ Här ser vi det. เฮ้ย Ja, Du får inte hänga i อยู่ข้างใต้ตรงนี้เอง Ja, den nog. Det är den nog. 3, 4, 5 ตัว Det är så tänkande, det är sådana tänkande. Där ser du. Där ligger några bilar. And เห็น neck. ไหม The mane symbolizes strength, but it's not actually clear what the size, color, and shape mean for the male's status in the pride or its position with other lions. Lejonet. Lejon. Inte hänga. Inte hänga. Tuossa nukkuu yksi iso. Ja, inte på dörren, inte på dörren. Jag ska visa om det kommer. Kom i I knä. think right behind the tree is the lion. Ligger och sover. ตื่นเต้น Leon. Ser du där som ligger som ser ut som en sten? Yöllä tänne jos päästä, niin sitten ne liikkuu siellä mettässä. Tuossa keskellä tietä makaa. Ei urasto oikein iso. Tuolla on toi. สิงโตนะคะ นอนหลับอยู่ Ne ei ole edes ammuttu. Nukkuu päivällä. นี่ Yöllä ne pitää vasta juokse. Siis ne on kissoja. นั่นเห็นปะ Kissoja ainakin. อีกตัวหนึงอยู่ไหนไม่รู้ Tror du det? Låter den så? Even species from Africa and Asia. This is because in ตรง many นี้กระ cases เช้ามัน they're โยกขึ้น already โยกลง adapted นะคะ to colder อย่าขาด nights ตรงนี้ or นะคะ winter seasons. พี่เป็นอาหารสิงโตแน่เลย Wild ค่ะ animals are amazing, aren't they? Kaikki Dörren njekkoa. tagen. Yksi nousi. Hur går det? อุ้ย Lejonet. På vägen. ลุกขึ้นมาแล้วตัวหนึ่ง Det är så här laser. Nej, nu ser vi. Var det มัน roligt ก็ det มา här? เป็นครอบครัวนะคะ Ja, men då måste man stå i kö โอ้ย igen. มันโยกขึ้นโยกลงอะเสียวเว้ย เสียวเว้ย Så vi kan få göra om det. Ta bort puss. ถึงสถานีแล้วนะคะ ใกล้จะลงแล้ว หมดแล้วค่ะ Tänk om vi åker dit då. De åker dit då. วิวสวยมาก De åker dit då. วิวข้างนอกนะคะไอ้ตรงโน้นเป็น De โรลเลอ åker ร์โคสเตอร์ dit och vi åker hit då. ถึงสถานีแล้ว Ringla för lejonen.